Guten Morgen, Jahr 10. Heute ist unser Titel Probleme in Prater. To start, I'd like you to copy out the vocab grid and fill it in using the options in the blue boxes to help you. If you get stuck on any, why not look at dich.cc? I'd like you to pause the video now to give you time to do that. Mir ist schlecht. I feel ill. Mir ist kalt. I feel cold. Ich habe mir den Arm verletzt. I've injured my arm. Ich möchte einen Handydiebstahl melden. I'd like to report a mobile phone theft. Meine Mutter ist auf dem Bürgersteig gefallen. My mother fell over on the pavement. Ich möchte mich über die Toiletten beschweren. I'd like to complain about the toilets. Ich suche einen Geldautomat. I'm looking for a cash point. Ich habe meine Schlüssel verloren. I've lost my keys. Ich habe meine Brieftasche verloren. I've lost my wallet. Ich habe meinen Rucksack im Café gelassen. I left my rucksack in the cafe. So today's title is Probleme in Prater, and we're going to do this lesson in two parts. This week we're going to be looking at describing problems and giving solutions, and next week we're going to be looking at illnesses and using Zeit with the present tense. So to begin, this lesson's called Probleme in Prater. But what is this place, Prater? Well, the Prater is a large public park in Vienna, and the Wurzelprater is an amusement park that is often simply called Prater, and this lies in one corner of the Wiener Prater, and it includes famously the Wiener Riesenrad, which is a Ferris wheel. So we're going to begin with the key grammar for today. Dative pronouns. German often uses dative pronouns where English does not. Here's a really useful table of pronouns, and I recommend that you either write this out into your book or that you print screen this and stick it in. So the first column we have the nominative, so that's when the person's doing the verb. For instance, ich, I. Ich esse eine Pizza. I eat a pizza. Or ich spiele Fußball. I play football. And that then changes if you want to say you, singular informal. Du spielst Fußball. Or he, spielt Fußball. That's when the subject of the verb is in the nominative. Now the accusative we know is when they're the object. So if you said, Das Geschenk ist für mich. The present is for me. Das Geschenk ist für ihn. The present is for him. And here we have the dative pronouns in yellow, which we're looking at today. Here are some examples in sentences. Mir ist kalt. So the Germans literally say, to me is cold. But obviously we translate that as, I am cold. Ihr ist heiß, literally meaning to her is hot, but we translate it as, she is hot. Es tut mir leid means, to me is sorry, but we would say, I am sorry. Das Bein tut ihm weh, the leg to him hurts. We translate as, his leg hurts. We're now going to look at the key vocabulary for today. Please repeat after me to practice speaking. Probleme. So we're going to begin by looking at problems. Please repeat after me. Mir ist schlecht. Mir ist kalt. Ich habe mir den Arm verletzt. Ich möchte einen Handydiebstahl melden. Meine Mutter ist auf dem Bürgersteig gefallen.
Ich möchte mich über die Toiletten beschweren. Ich suche einen Geldautomat. Ich habe meine Schlüssel verloren. Ich habe meine Brieftasche verloren. Ich habe meinen Rucksack im Café gelassen. We're now going to talk about Lösungen. Now we had Probleme. What might Lösungen mean? Richtig, it means solutions. So again, I'd like you to copy out this vocab grid and fill it in using the options in blue to help you. And again, if you get stuck, why not go on dich.cc. I'd like you to pause the video now to just copy down those 8 phrases. Okay, Sie müssen, du musst means you formal, talking to someone older than you or someone you don't know, or du musst, you informal must. So that could be a friend or someone your age or a family member. Zur Polizeiwache gehen, go to the police station. Zur Apotheke gehen, go to the chemist. Zum Fundbüro gehen, go to the lost property office. Ins Krankenhaus gehen, go to hospital. Dieses Formular ausfüllen, fill in this form. Ich werde es dem Manager, der Managerin sagen. I will tell the manager. And masculine there, manager, feminine, managerin. Ich werde einen Krankenwagen rufen. I will call an ambulance. We're now going to practice saying those, and I'd like you to repeat after me. Sie müssen, du musst, zur Polizeiwache gehen. Zur Apotheke gehen. Zum Fundbüro gehen. Ins Krankenhaus gehen. Dieses Formular ausfüllen. Ich werde es dem Manager sagen. Ich werde einen Krankenwagen rufen. We're now going to do a listening. Firstly, I'd like you to jot down 1 to 7 in your books. And then I'd like you to match those with the correct letter to show what problem they have. And I'd also like you to make a note of what the solution is. So what problem do they have? What's the solution? The 7 clips will be played once through, but if at the end of that you have any blanks, why not rewind the video to listen to them again? 1. Ich möchte einen Handydiebstahl melden. Sie müssen zur Polizeiwache gehen. Okay. Könnten Sie mir bitte die Adresse geben? 2. Hilfe! Meine Mutter ist auf dem Bürgersteig gefallen. Sie hat sich den Kopf verletzt. Oh je. Wenn sie eine Kopfverletzung hat, muss sie ins Krankenhaus gehen. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. 3.
Ich möchte mich über die Toiletten nebenan beschweren. Es gibt dort kein Toilettenpapier und auch kein Trinkwasser. Oh, das tut mir leid. Ich werde es dem Manager sagen. Und jetzt bist du dran, Alicia. 4. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche einen Geldautomaten. Gibt es einen in der Nähe? Ja, geh hier um die Ecke und dann geh weiter bis zum Café. Der Geldautomat ist auf der linken Seite. Ich gehe dahin, Marek. Du bist jetzt dran. 5. Ich habe meine Schlüssel im Prater verloren. Gibt es hier in der Nähe ein Fundbüro? Ja, das Fundbüro ist 100 Meter entfernt. Du kannst dort ein Formular ausfüllen. Ruben, du bist dran. Geht's dir noch schlecht? 6. Guten Tag, mir ist schlecht. Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? Ja, natürlich. Die Prater Apotheke ist nicht weit weg. Was sind die Öffnungszeiten? Sie ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags ist sie von 8 bis 12 Uhr geöffnet. 7. Oh je, ich glaube, ich habe meinen Rucksack im Café gelassen. Wo ist das nächste Fundbüro, bitte? Sie haben Glück. Ein Besucher hat den Rucksack hier abgegeben. Hier ist er. Super, vielen Dank. If you'd like to listen to any of those again, please rewind the video, as I'm going to be going through the answers in a moment. Okay, so number 1 is talking about a mobile phone theft. He says, ich möchte einen Handydiebstahl melden. The guidance is to go to the police station. Sie müssen zur Polizeiwache gehen. 2. They talk about their mother falling over on the pavement. Meine Mutter ist auf dem Bürgersteig gefallen. And the guidance is that the person on the phone is going to phone an ambulance. Ich rufe sofort einen Krankenwagen. 3. So they are complaining about the toilets. They say, ich möchte mich über die Toiletten nebenan beschweren. And the reason being, they say, es gibt dort kein Toilettenpapier, no toilet paper, und auch kein Trinkwasser, and no drinking water. Okay, and the solution is they will speak to the manager. Ich werde es dem Manager sagen. So, number 4 is talking about looking for a cash point, einen Geldautomat, and she's told to go round the corner to the cafe. The cash point is on the left-hand side. Geh hier um die Ecke und dann geh weiter bis zum Café. Der Geldautomat ist auf der linken Seite. 5 is talking about losing their keys, and they're told to go to the lost property office. Ich habe meine Schlüssel im Prater verloren. Verloren is the past tense of verlieren, to lose. And the lost property office is das Fundbüro. 6. They are talking about not feeling well. Mir ist schlecht. And the advice is to go to the pharmacy. Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? They ask. Is there a pharmacy nearby? 7. Well, they're talking about losing their rucksack or leaving it in the cafe. So they say, ich habe meinen Rucksack im Café gelassen. But luckily, it's been handed in. Sie haben Glück. You're lucky or you're in luck. Ein Besucher hat den Rucksack hier abgegeben. A visitor handed in the rucksack and it's given back to them. Your homework today is to translate those last 2 dialogues into English. I've given you some vocab to help you, and if you get stuck on any of the other words, why not go on dich.cz. As usual, I'd like you to send me your translations to jwatson@stbeeds.cams.sch.uk. The first person to send me the translation will receive 3 merits, and last week
My first entry was at 6:17 in the morning, which was incredible. I was definitely not up at that point. But do make sure you're getting enough sleep. I hope you're well. I look forward to seeing your entries. Auf Wiedersehen.